Yeah, we completed up to modules topic, right? We completed up to modules topic. Now we are in files concept. Okay, files concept. Just give me a second. Sorry. Okay, here I am creating one more folder called files. Select folder. Inside files, I am creating one file name called files underscore test dot. Okay. First of all, why we required files? Okay, why we required files, or what is the exact use of files? Okay, sometimes like we will connect with the databases. Okay, databases or some other technologies, or we will get the data, but that data client require in any other format file. Okay, every client will not understand Python. Okay, the end customer will not understand what is the Python, or what is the code, what is the print, what is the list. They will not understand what they looks for. Like a simple, they looks for a data. Okay, suppose student information they want. If you are giving like a student one Ramesh in a list, like a Ramesh 1, Ramesh 2, Ramesh 3, or something like a Ramesh, Nadesh, Robin, if you are giving like this, they will not understand what is this list. Okay, and if you are giving like a output, okay, output like a data, any output text format if you are giving, so that they will understand little clearly. Okay, if you are giving in text format, every person will able to open that, and they can easily check that. Okay, so because of that reason, and one more thing, like if you are having any other formats, okay, any other formats, you can convert to another format. Okay, something like if you are having data in database. Okay, but person, the end customer will not understand what is the database, what is the tables, how to fetch the details from table. They will not understand. What they look, they want data, that's it. If suppose you are going with the school management system or office management system, then they will ask for what is the data, how is the like employee related information they look. So they don't look for like a list, tuple set, or if you are giving data in output format, they will not understand what is that. So because of that reason only, the files concept is very important topic. And in general life, okay, in general life, most of the clients ask for in a text format, or in a word format, or in a PDF format, or like a comma separated value, or in Excel format. These all are like a different files, different files. Now files, extension is a very important in files. Okay, what is mean by extension is, after your file name, okay, after file name separated with dot. Okay, dot, after that extension will be there. Okay, suppose like a dot word. Okay, dot word stands for word document, word documentation, word document only, not documentation, word document. Next, dot py. Okay, dot py extension for Python file. Okay, dot txt, very important format guys. Dot txt is for text files. Okay, wait, text file, for text file, like a images site, dot jpeg or jpg, two file formats are there. Image file. Next, dot png, this is also like a png format, image, image document only. Okay, and one more famous one is like a PDF. Okay, portable document format, portable document format. Okay, document file or format. Next one, Excel XX. Okay, Excel XX,
Excel file extension. Excel file extension. Now what else? Word completed, Excel completed. Yeah, one more like a PPTX. Okay, PPT or PPTX. PPT is extension format like a PowerPoint presentation. PowerPoint presentation. Okay, next dot CSV. Dot CSV, separated, separated file format. Okay, next yeah, up to this much is enough. Anyway, if you want to check, you can check more file formats are available. Okay, if you want to go with the C related files, the extension will be like a dot C. If you are going with header files, dot H. Okay, for every what a separate language or every different language are having the extensions. Okay, if you are going for Photoshop, okay, Photoshop, that is called as a PSD, Photoshop document. Okay, if you are going with any other format, there will be some extension available. Suppose, yeah, I will give you one more format like a MP4. Okay, this is very important one. Dot MP4 video files. Okay, this much is enough, guys. But in our present program, we will go with the .py extension and .txt extensions. If you want to open any other extension, you need to import the libraries. Okay, you need to go with the other libraries, then only it will open. And before proceeding, okay, before proceeding, I will give you syntax. Okay, syntax. First one, like a open. Okay, open. Here like a your file name dot extension. Okay, extension. Then after your mode. Okay, mode like a here like a mode only I am writing. Okay, this much is enough. Okay, and file object or file pointer. Okay, file object I am writing. File object, this one is a very important, file object. So if you want to create any object, okay, file object, you need to, means you, if you want to open any file, okay, you need to go with the file object only. Please remember this one. And after opening every file, okay, after opening every file, okay, every file, after your work, you need to close that file. Okay, any file, once your operation is done, you need to close that. Anyway, we will see. First of all, I am taking like a file. Okay, f1 I am taking file object. Okay, open. Here I am creating one file. Okay, here I am creating one file, test.txt. What is my file, guys? It is like a .txt file format. Here I am writing, Nadesh is looking very handsome. Okay, next, next, Robin is a very cute boy in the class. Okay, next, Shailaja got the Miss India award in 2022. Okay, right. Like I wrote three lines, guys. You can take any lines. I am going with these lines. Okay.
because these are my students. Okay, anyway, leave about that. Save first. And here I am making comment for this line also. Now what is my file name? Here you need to give a your file name. Okay, here you need to give your file name, this one, your file name with extension. Okay, for that I am going like a, my file name is a test. Okay, here it is mentioned. Okay, here it is there. So first of all file name, then after we required extension. Okay, with the dot separated, with the dot separated. So I wrote up to file name. Now I need to write like a the extension. What is my file name? It is like a test.txt, test.txt. So I need to write a total line. Okay, or total file name with extension. So for that, test.txt, okay, txt. And here like a mode. Okay, mode is fine. So what is this mode? Okay, what is this mode? First of all, there are mainly four modes available. Okay, four modes available. uh, Four modes available. First one, a, we will go with the first one, R method. Okay, R stands for read mode. Okay, read mode. Next one, A for append mode. Okay, next W for write mode. Okay, next X for create mode. Okay, create mode. These are the four main modes. There are another 2 3 modes available. Okay, 2 3 modes available, but present we will go with these modes only. Just a minute, guys. Like a mode, here like a, if you are writing mode is fine, if you are not writing mode also it is fine. So present I am going with the read mode. Okay, I don't want to disturb that file, I want to read what is there in my file. Okay, what is there in my file, I want to go with that. Got it, guys? Okay, now okay, so I opened the file object. Okay, I opened the file object, so I want to read. Okay, I want to read that. Anyway, I opened the read mode, that is fine. Now I want to read what exactly it is there, or what exactly that file consists of. Okay, that file consists of. So for that, print f1, f1 dot read method is there. By using dot read method, okay, dot read method, we will get what is there in the text file. Sir, how you are understanding dot read method? Yes, guys, before this, okay, before this, please type for this one, print dir. Okay, f1. Okay, f1, control yes. Just a minute, guys, I am commenting this line for time being. Yeah, this one is my file. Is it visible, guys? Just a minute. Is it visible? Yes, it is visible. Okay, 1 minute. Yeah, if it is visible, then fine. Now, not in modules, right? Now, cd dot dot ls cd files, cd files. Now, inside files, I am having two files. One is a files underscore test dot py and a test dot txt. Two files are there. So, Python. Okay, Python. I want to check what are the different methods available in that files. Okay, so for that I am going with the dir function. So dir function. Now files. Okay, files underscore test dot py. Yeah. If you are not able to see, don't worry, guys. I am copying this one. So because of that only I am reducing this. Give me a second. After that I will increase the font again.
Yeah, here control V. If I want to check docstring of any function, okay, any method, how can I check, guys? I want to docstring. I want to read a docstring. How can I check? Okay, I know what to write in a read, but how you will understand what to write in a read? Or any other readable is there, new line is there, okay, read lines is there, read line is there. So what to pass? Okay, seek is there. So how to write or how to use that method? How you will understand how to use the method? Guys, you need to tell. Already the topic is completed. Okay, I'm opening same file. Okay, mode I use it like a R. Okay, mode I use it like a R. So different type of modes available. Already I said, right? So if I want to go, okay, if I want to go a read mode, okay, read mode, how to use a read mode? That is my first question. Anyway, I am opening this one, f1 dot read. Why? Because I created file object. Here it is like a f1 dot okay, just a minute, guys. F1 dot, okay, these many methods are there. Okay, these many methods are there, I know. Okay, I want to go with the read mode. Okay, this one read mode. Okay, read mode, this one is fine. Now control yes. What read mode will do, and what is my question is how to check? Okay, how to check what is there with the read mode or what to pass with the read mode? So there is a famous this one print f1 f1 dot read. Okay, read, this is a method, right? Dot underscore underscore doc underscore underscore. Okay, need to remember this one, guys. Control S. If it is not working like this, you can pass a parenthesis. Okay, just a minute. Is it visible now? Yeah. So if Yes, you it is. observe, okay, if you observe, what is my doc string? This is what my doc string. Okay, here string bytes of a buffer. Okay, one buffer is there. That much buffer it will read. Okay, that is like a string buffer. Okay, string buffer is there. It will read the data. And here, if you read, create a new string object. Okay, string object from the given object. Okay, from the given object. If encoding or errors is specified, then object is exposed, something data they given. Okay, so we can understand. Okay, we can understand here. It is like a very little they given, but not an issue. So like this you can get the data. Okay, anyway, this is not our main intention now. Yeah, read mode. First of all, we are going with the read mode. So here I am mentioning like a R. Okay, R I am mentioning. Now observe the output, guys. Okay, to separate the output, I am writing one small line, print double equal to. Okay, every time I am writing double equal, right? I will write this time star into 30. Okay, into 30. You can write any lines, guys, any symbolic statements. Okay, this is for differentiating the lines. That's it. Now, yeah, this is what are my output, right? What is there in the text file? This is only there. Okay, why Nadesh? Okay, spelling mistake or it is not read. Just a minute, give me 1 minute. Okay, wait, Nadesh. Okay, now one more time I'm doing. Yes, got it right, guys? Anyone having any doubt? So by using read mode, No, sir.
Sorry. సార్ అర్థమైంది సార్ అర్థం. Okay, so there are different modes available anyway. First of all, we are going with the like this. Okay, one monkey fellow is there. Okay, one monkey fellow is there. Control C. You want to write like this. Okay, I will not remember. I want to write a mode. Yes, guys, if you are mentioning like this or if you are mentioning like this, it will run anyway. Now observe the output. Yeah, same output, right? So better to avoid confusion, you can write like this, or if you are already familiar, you can go like this. Okay. Now, సార్ ఇప్పుడు మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అని రాశారు కదా, అవును అలా రాసినా సేమ్ వచ్చింది కదా అవుట్పుట్. అవును ఆర్ అని డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. ఏంటంటే సెకండ్ పారామీటర్ డైరెక్ట్ ఆర్ అని తీసుకుంటుంది. లేదు మీరు మోడ్ అని స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశారు అంటే అది మోడ్ లోకే తీసుకుంటుంది. లైక్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సార్ సో లైక్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్లేస్ లో మనం ఏమని పాస్ చేస్తున్నాం, ఆర్ అని పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్ ఆర్ అని పాస్ చేసినప్పటికీ అది అక్కడికి వెళ్తుంది. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి? మోడ్. ఓకే ఓకే, నౌ కంట్రోల్ సి, control V. Okay, now one more method we are going, read lines. Okay, read line. For line I am going now, line. Control C, observe the output, guys. Yeah, what happened? It given. Okay, it given like a Nadesh first line. Okay, first line it given. After that it given one new line. Okay, after that it given one new line. So you got the first line output. So I want a 3-line output. Okay, 3 lines output. So okay, 3-line output. Now observe the output. Yeah, for first line I got a new line, for second line I got a new line, but third line I didn't got the new line. Okay, but anyway, why we are getting like this, we will check that anyway. But you got the your lines, right? First line, second line, third line you got. So if suppose 100 lines are there, you will go like this: read line 1, read line 2, read line 3, line 4, like that you will write, or you will use any loop or any other concepts. Okay, guys, that also we will check. Control C, control V. Now how to check length of the file object? Okay, how to check length of the file object? I'm commenting this. Control F1, print len. Okay, what is my function name? Len, len of F1, len of F1. Now control C, what I got? See guys, length will not work here. Okay, length will not work here. So how to read? Okay, how to read how many lines are there? Okay, simple, like you can use by using read mode only you can find how many lines are there. Okay, or if you want that in programming, okay, that in program read. Okay, this one. Now observe the output. 110 total characters. Okay, 110 total characters are there. Got it? If you want a single line length, okay, if you want single line length, I will write a total characters. Okay, single line length if you want. Len okay, 33 characters are there in my first line. Okay, 33 characters are there in my first line. Okay, if I want to read, one small assignment for you guys, like I want to read. Okay, I want to read my file lines. Okay, in a file I am having suppose 10 lines or 20 lines. I want that in my list. Okay, I want that in my list.
So please try to do this one. Okay, this is a very important one. When you are attending interview, they will ask like this only. You are having one file. Inside file there are few lines. You need to take that lines and you need to save in your list. This is your assignment, guys. Okay, assignment. Okay. First point, you need to create the text file. Text file with the Python file. Okay. Second point, need to read the file lines, and store that in the list. Okay, store that in the list. This is your assignment, guys. Please do this one. Take the snapshot of this one. Okay. Now, anyway, we are getting the read lines. Okay, we are getting the read lines. Now, I will not write if suppose 100 lines of text is there in my file. Okay, going like a read line method is a not good one. So anyway, Control C. You can use a loop method. Okay, loop method. Now same file I am taking test.txt in a read mode only I am taking. This time I don't want length. Okay, and this one also I don't want. Now for I in F1. Okay, F1. Okay, suppose first you see, then after we will do this one. Okay, print I. What will happen you see, then after we will proceed further. Control C. I got each line, right? Anyone having any doubt? The above lines are all are commented only, but here getting each line. Okay, each line I am getting. Okay, suppose file I am changing to one more line. Okay, Sita is the wife of Rama. Okay, Control S. I am saving this line. Now insert this one. Control S. Now observe the output, guys. Okay, if you see, I got a 4 lines, right? I got the 4 lines. Now if I want, okay, if I want a single line, okay, single line, how can I get a single line, guys? Sir, topic ఇప్పుడు చెప్తున్నారు సింగిల్ లైన్ ఎలా వస్తుందో మాకేం తెలుసు అంటారా? Read line. Okay, read line, you will get a single line. Okay, now I am going with the not this one. Okay, this time I am not printing I am printing read line. Okay, read line method. Now observe this one. Why only 2 lines we got? Just a minute, guys. Print I. Okay, or before that len. Okay, yeah, length is 33, length is 42. Okay, uh okay, it is reading only common line, so better go with I only. Okay, better go with I only. If you are going like this, then it is reading few lines only. So this is very fine. Yeah, you will get the all the lines. Okay, this is like a read up to now what we cover, we covered like a read mode and a read line mode. Okay, read lines, one more mode is there, one more not mode, sorry, one more method.
Okay, control C, read lines. Okay, now I don't want to go with this one. Print f1 dot read lines. Okay, read lines. Yeah, this one. Now inside read lines, okay, inside read lines you can pass argument, but before that I want to show the output. Then after we will go with this one. Yeah, okay, anyway I given the output, right? Okay, no issue. You can try to what cover that, guys. Okay, if you observe this one, we got in a list, which each line there is a slash n is there. Because of this slash n we are getting the uh, output as a one new line. Okay, one new line. But what is your assignment is, I don't want to this particular slash n. Okay, I don't want this particular slash n. I want only single line. Okay, single line you need to get in your uh, list. Okay, anyway, by using read lines, what output you will get, in a list format you will get. And if you are writing one, okay, if you are, okay, before that I will show you dot underscore underscore dot. Okay, now built-in mutable sequence. Okay, built-in mutable sequence. If no argument is given, the constructor creates a new empty list. Okay, the constructor create new empty list. The argument must be iterable if specified. Okay, if you are specifying any object, that should be iterable. Like here. Okay, here what it is showing, like no argument is given. Okay, if you are not passing any argument, the constructor create a new empty list. Got it right, guys? Anyone having any doubt? So anyway, this is about a dark string, guys. Okay, Sorry, N line front slash N line does it. Randy, sorry. N line End line. సింగిల్ లైన్ లో వచ్చాయి, సింగిల్ లైన్ లో వచ్చాయి కదా ఇంత ముందు. Document must be a Okay, this one. సరే అదే What is your doubt? ఆ సింగిల్ లైన్ లో వచ్చింది కదా అది అవునండి, ఎలా అవును. అని. ఎంటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎంటీ లిస్ట్ లో అది పాస్ చేస్తా అన్నట్టు చెప్తున్నారు. అవును. Okay. Now, anyway, if you are present, if you are not understanding, you will understand once you enter into the industry or something like your company. They will inform you like what are there in that particular thing. They will inform you. Okay. Now, read lines. Now, what I am doing? Control C. ఆకలైతుంది కదా. This time I don't want dark string. I am going with one or two or something like. I think read only takes arguments. Read lines. Yeah. Got it right, guys? So if you are passing only one, it will give the first line. Okay, first line, and then observe. Okay, wait. Control Z, Control C, Control V. Okay, I not change the line, right? Now, wait till same line. Just a minute. It is giving only one line, but anyway, wait. Read we will go. Yeah, read is giving all the lines. That is fine. Now read one. Yeah, first character. Okay. Right, guys. So read will give how many characters you want. That many characters you can read. 10 characters. If you want 100 characters, yes, guys, it will read 100 characters also. Yes, up to this much. This is like 100 characters.
Like this it will read how many characters you want, that many characters also you can read. This is about specially read mode. Okay, read mode. And now we will go with one more mode called append mode. Okay, control question mark, control C, here control V. Now append mode. What is mean by append mode is, already if you are having text, okay, already if you are having text okay, text in the file. Okay, in the file you don't want to disturb. Okay, you don't want to disturb the existing text. You want to add, okay, you want to add more text to the file, then use the append mode. Okay, now okay, now till now what we are doing, we are going with the read mode. Now A stands for append mode, guys. Yeah, A stands for append mode. Now control 1. So when you are going with the append mode, okay, when you are going with append mode, now observe print f1. Okay, f1 dot read. Okay, f1 dot read. Observe the output, guys. Okay, IO operation is unsupported. Okay, unsupported. Read format will not support. When you are, when your mode is in read mode, that time it will support for read. Okay, when you are in append mode, it will not support for read mode. Okay, I mean you can't read like this. Okay, what is mean by append? You can write a more text. Okay, more text, so that you can write like this: f1 dot write, f1 dot write. Already what is my text having is 4 lines, it is having. Okay, 4 lines it is having. What I am doing, Sita is the wife of Rama, right? The my fourth line. Now I am closing this one. Okay, closing this one. Now I am writing, I want in a, okay, before that I will show you where it will happen. What is will I add? Ravan is the villain in the Ramayana. Okay, Ramayana. Now control yes. Now control yes. Compiling the file, guys. Okay, here it is not showing, here it is not showing anything, but what I'm doing, I'm going with manually. Okay, I'm going with the manually. Just a minute, guys. This is like a, I opened file inside my students evening batch 3, inside files. Okay, inside file, this is my file name is test.file. I'm opening this one in a notepad plus plus. Okay, if you observe, okay, if you observe what happened, it is appended. Okay, previously it is not there. Previously Ravan is the villain in the Ramayana, this line is not there. Previously these lines only there. Okay, this line is added. Got it right, guys? What append mode will do, it will append your text to existing file. Okay, existing file in the last line. Okay, in the last line it will add. So if you observe, okay, if you observe, it is added here, but I want to add it a fifth line or after this line. After this line you can use the slash n, guys. Okay, slash n. Just a minute. Control C, control V. Okay, now what I am doing, I am deleting this line.
Okay, I'm deleting this line. Control yes. Okay, here I'm going and commenting this one. Now 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 I'm writing like a, what is the heroine name? Yeah, Kirti Suresh acted in several Tollywood movies. Okay, yeah. Now I added one line. Okay, I want to add this line to my test file. Okay, my test file, if I directly run this one, okay, control C. Now observe the output, guys. If I run directly this one, what will happen? Yeah, now, okay, existing file. Yeah, Kirti Suresh acted in several movies. Okay, this line added, but it is added same line only. So if you want a new line, okay, if you want a new line, you need to add slash n. Okay, slash n at the starting. Okay, slash n at the starting. Now what I am doing, I am deleting that line. 1 minute. Control delete. Now control yes, close this one. Now, yeah, this one compiled, no errors. Now observe the text file. Where it is added. Yeah, it is same place it added. Just a minute. What we are doing, slash n. Okay, file is not saved or what? Okay, wait. Kirti Suresh Kirti I added or what? Wait. Control yes, close this one. Kirti Suresh. Okay, now once again I'm doing this one. uh, okay, yeah, it is added right in the new line. So when you are giving slash n, okay, when you are giving slash n, what it will do, it will write your, or it will append your text in the new line. Okay, how many new lines you want, you can give that many new lines, guys. Okay, I want save this one. I want to add two new lines. Okay, two new lines. Then, and here one space is there. Because of that reason, in the text file also we got a one small space. Okay, one small space we got. Okay, now anyway, I am deleting this line. Control yes, close the file. Now control yes, again back to compile it. Now again back to this one. Okay, two lines, one is here new line and one new line here. Got it right, guys? Once Yes, you sir. are entering one slash n, the output will be here. But we entered two slashes, so output is this line. Like this, whatever data you want to write, okay, whatever data you want to write, you can write in your text file, guys. Okay, suppose I am getting some students data. Okay, some student data, suppose I am taking like here student, wait, student underscore names. Okay, student names is equal to, present I'm taking like this, but after that we can give very neatly. Suresh, okay, Ramesh, Mohan, okay, uh, what we will write, okay, Nagaraju, okay, four names are enough anyway. Now I want to write these four names. Okay, these four names, what I'm doing, this time I am passing variable name. I'm not writing any this one student names. Okay, student names. Now control yes, compile this one. Okay, now if you check the output, where is that? Yeah, we not used any slash, and so it is giving like a same place only. Suresh, Ramesh,
Mohan and Nagaraju printed here. Okay, like this you can fetch the data from somewhere. Okay, this is I am writing now. Okay, this text I am taking here. Okay, I am hard coding. Now if I am having one database connected here, okay, database connected here, or one more thing I will show you. Control X, what I will do, I will write in a list. Yes, 1 minute, I will align this. Okay, like this from database we will get all the names, right? Okay, if we are getting the names from the database or information from the database, we can pass. Okay, we can pass that data. Now if you observe how it is passing, just a minute. Now, yeah, it is showing like some error. Okay, it is showing some error. What is that error? Type error. Write argument must be string, not a list. Okay, you can write only strings. Okay, only strings you can write. You can't write a list. So how to pass the list then? Okay, how to pass the list? So here what I am doing, here I am writing like a for I in I will take in student names. Okay, student names. Now f1 f1 names of I. Okay, anyway, if I am taking directly like this, what will happen? It will write a name only. Now observe the output. Control yes. Already if existing text is there, okay, existing text is there. So what I will do, I will write a slash n. Okay, slash n plus I. Okay, slash n plus I. Now observe the output. Okay, it is done very fine. Now I am going here, close, open once again. Yes, if you see the output, Suresh, Ramesh, Mohan, Nagaraju printed in different lines. So like this we can fetch the data. Okay, we can fetch the data from database or any other files also. We can print that in other file. Okay, got it right guys? మీ దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉందండి, డేటాబేస్ నుంచి డేటా వచ్చింది. ఆ డేటాని మీరు లిస్ట్లోకో, టపుల్లోకో, లేకపోతే డిక్షనరీలోకో, సెట్లోకో రీడ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి దాన్ని మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లో రాయొచ్చు. గాట్ ఇట్? స్టిల్ ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్స్? గైస్, యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? ఉన్నారా అసలు? సార్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కొంచెం. అంటే మీరు అది క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ చేస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ అది ఎట్లా మళ్ళీ ఆ ఫైల్ అందులోకి ఎట్లా వస్తుందా ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం? ప్రెసెంట్ ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తున్నామంటే ఫైల్ క్లోజ్ చేయకపోతే అవుట్పుట్ అప్డేట్ కాదు. ఓకే ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ మనం ఫైల్ ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తున్నామంటే, నేను అందుకే ఫస్ట్ లైన్ మీకు ఇది చెప్పాను. వెర్ ఇస్ దాట్? ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ ఎవ్రీ ఫైల్, ఓకే, ఆఫ్టర్ యువర్ వర్క్ డన్, ఓకే, యూ నీడ్ టు క్లోజ్ దట్ ఫైల్. బట్ మనం ప్రోగ్రామ్ నుంచి క్లోజ్ చేయట్లేదు కదా, ఇంకా అక్కడి వరకు వెళ్ళలేదు. మనం ప్రోగ్రామ్ నుంచే క్లోజ్ చేయాలి, బట్ అక్కడి వరకు వెళ్ళలేదు కదా. సో అందుకోసమని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ప్రతిసారి ఫైల్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి చూడండి. 1 minute, ఐ విల్ కంపైల్ దిస్. ఓకే, నేను మరొకసారి దీన్ని కంపైల్ చేస్తున్నా. నౌ నేను ఇక్కడ నుంచి కాకుండా నోట్ ప్యాడ్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నా. చూడండి, నోట్ ప్యాడ్ నుంచి ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది ఏం అడుగుతుందో. Yeah, see, this file has been modified, okay, by another program. Do you want to reload it? So something like a dialog box ఇస్తుంది. అదే డైలాగ్ బాక్స్ ని మీరు నో కొట్టారనుకోండి, నో కొడితే మీకు అసలు వాల్యూస్ అప్డేటే కావు. కీర్తి సురేష్ యాక్టెడ్ ఇన్ సెవరల్ మూవీస్ అనేది మనం ఇప్పటికి 3-4 టైమ్స్ డిలీట్ చేసాం, అవునా? ఎస్ సార్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ నో, నాకు అసలు రమేష్, సురేష్, మోహన్ అనే అవుట్పుటే రాలేదు. ఓకే, వన్ మోర్ టైమ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, I am compiling one more time. Okay, now observe the output. So it is showing again. Okay, the file is modified by another person. Do you want to reload it? So ఈ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ కి అర్థం కావట్లేదు అనమాట, ఏమైతుంది ఆ ఫైల్ మీద,
ఎవరో సంథింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, ఆ ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ కావట్లేదు. ఓకే, సో అది కావాలి అనుకుంటే ఎస్. ఓకే, ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు మనం కంపైల్ చేసామో అన్నిసార్లు అవుట్పుట్ అన్నది అప్డేట్ అయింది, రైట్. ఇందుకోసం అని అవుట్పుట్ చెక్ చేయడం కోసం క్లోజ్ చేస్తున్నాం, బట్ మాన్యువల్ గా మనం ఓపెన్ చేయమండి. ఓకే, హియర్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ మాన్యువల్లీ, రైట్. సో మనం మాన్యువల్ గా ఓపెన్ చేయం, యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ నుంచే మనం క్లోజ్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ నుంచే రీడ్ చేయాలి. సో బట్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి, ఓన్లీ 2 మోడ్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకటి రీడ్ మోడ్ చేసాము, డేటా వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ రీడ్ మోడ్ కూడా మనం వాడాలి కదా, ఆ రీడ్ మోడ్ అన్నది ఇంకా మనం చేయట్లేదు, మనం చేద్దాం. ఓకే, హౌ టు రీడ్. వీ విల్ నాట్ క్లోజ్ ద ఫైల్, వీ విల్ నాట్ ఓపెన్ ద ఫైల్. ఇఫ్ వీ ఆర్ క్లోజింగ్ ద ఫైల్, వీ విల్ డూ ఫ్రమ్ పైథాన్ ఓన్లీ. ఓకే, పైథాన్ నుంచే మనం క్లోజ్ చేస్తాము, పైథాన్ నుంచే మనం ఓపెన్ చేసుకుంటాము. నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో కానీ అంటిల్ మనకు కావాలి, ఇంకా నేను నోట్ ప్యాడ్లోనే చూడాలి, లైక్ మన టెక్ లీడర్ ఎవరో ఒకరు నోట్ ప్యాడ్లోనే నాకు ఓపెన్ చేసి చూపెట్టు అంటే అప్పుడు మాత్రమే నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్తాము, లేదు అంటే మన ఆపరేషన్ మొత్తం పైథాన్ ఫైల్లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, ఎనీవే, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్ రైట్ నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రైట్ f1 డాట్ క్లోజ్ మెథడ్. ఓకే, f1 డాట్ క్లోజ్. ఏం చేస్తున్నా, నేను క్లోజ్ని ఇక్కడే చేస్తున్నా. నేను ఒకసారి ఆపరేషన్ అయ్యాక 1 మినిట్ కంట్రోల్ ఎస్, నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇవన్నీ తీసేస్తున్నా. ఓకే, ఫర్ టైం బీయింగ్ ఈవెన్ కీర్తి సురేష్ గారిని కూడా పక్క తప్పిస్తున్నా. కంట్రోల్ ఎస్. నౌ దిస్ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. నౌ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, నేను ఏం చేశాను, క్లోజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి సేమ్ దీన్ని ఇందులో నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అసలు నాకు ఏమన్నా అడిగింది అది, దిస్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ఓపెన్, దిస్ ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్ బై సమ్ అదర్ పర్సన్ అని ఇంతకుముందు ఏమైనా చెప్పిందా? అడగలేదు. సో మనం ఇంతకుముందు క్లోజ్ చేయట్లేదు, అది ఎందుకంటే తర్వాత చెప్దామని నేను ఆగాను. బట్ ఓకే, ఎనీవే, నాట్ అన్ ఇష్యూ, ఎప్పుడైనా చెప్పాల్సిందే. సో లైక్ దిస్. ఓకే, వెన్ యు ఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ ఫైల్, ఓకే, మీరు క్లోజ్ చేశారు అనుకోండి, క్లోజ్ చేస్తే మీరు ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు అలాంటి ఎర్రర్స్ ఏం అడగదు అనమాట. సో వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, ఆల్రెడీ 4 నేమ్స్ ఆర్ దేర్. Once again we are appended another 4 names. Okay, but they are similar. So now observe the output here. Notepad open. Yeah, సెకండ్ టైం కూడా వచ్చింది. okay, so one more time we'll do this one. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగుతుంది, ఫైల్ ని ఓపెన్ లో పెట్టాను నేను ఇక్కడ నుంచి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ నుంచి ఓపెన్ లో పెట్టాను, బట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి క్లోజ్ చేశాను. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ నుంచి క్లోజ్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ ఓపెన్ లో ఉంది కదా, అందుకోసం ఇక్కడ అడుగుతుంది. ఓకే, దెన్ యాడెడ్. ఎనీవే, డోంట్ గో విత్ దిస్ వన్ నోట్ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్, it will be give output like that only. But if you are closing from here, it is a very good. Okay, file object will be closed. మీరు ఇక్కడ నుంచి క్లోజ్ చేయండి, ఫర్ టైం బీయింగ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. నౌ ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసాము, రీడ్ మోడ్ అపెండ్ మోడ్ చేసాము. ఓకే, రీడ్ మోడ్ అయింది, అపెండ్ మోడ్ అయింది. నెక్స్ట్ రైట్ మోడ్. Write mode. So what is mean by write mode is, if you are having, okay, if you are having new file, okay, new file or existing file, what I will write like this, new file or existing file, it will write from the starting of the line. Starting of the line. Now what it is mean, control S. Now I am commenting these lines, control C, control question mark, now control V. Now here you can also use like this, guys. Okay, just a minute, control C. మీరు mode is equal to A ఇలా కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకే, నేను మోడ్ రాయట్లేదు అని మోడ్ రాయకపోయినా పర్లేదు, రాసినా పర్లేదు, బట్ బెటర్ రాయండి. ఓకే, నౌ I want to comment this, control question mark. Now here my mode is, okay,
mode is equal to this time write mode. Okay, write mode stands for W. Write mode stands for W. Now I don't want this much. Okay, anyway, this is fine. So same file కాకుండా నేను ఈసారి test1.txt. okay, test1.txt. So if a file is not there, it will create one file. Okay, if a file is not exist, okay, it will create a new file. Okay, but this is not the right method to create a new file. But okay, now observe this one. Okay, if you observe here, okay, if you observe here we are having only two files. Okay, one is a tester.txt and the files underscore test.py. Okay, two files I am having. Now observe this one. Okay, here also you can check ls clear ls. Yeah, previously I am having only two files underscore test.txt, but this time I am having test1.txt also. అర్థమైందండి? Got it or not? Okay, anyway, what we are doing, we are creating one more file. If a file is not there, what it will do, it will create new file. If a file is there, what it will do, it will start writing your message. Okay, your message in the file. Now if you go and see, it is already written your message. Okay, your message. Got it right, guys? Now already file is created. Okay, file is already created. test1.txt is there. Then what it will do, if you are going with the mode, it will erase existing data. Okay, it will erase existing data and it will write your new data. Okay, it will write your new data. Then check this one, control S. Yeah, it is done. Now here if you observe, again only 4 lines are there. Okay, again 4 lines only there. Why not another 4 lines? Why? Because it will start writing from the starting of the line. Got it right, guys? Here onwards it will start. So because of that reason only you are not understanding. Anyway, what I will do, I will print something here. Wait, I will write this text. Control C, Control V. Okay, already my file having something. Okay, my file having some data. Now I'm going to this mode. What I am writing, Suresh, Ramesh, Mohan, Nagaraju, I am writing in a different lines. Now control S, or I will append /n after this one, S /n. Okay, now it is append, I mean it is wrote. Just go and check this one, test1.txt. What happened, previously I am having, okay, previously I am having like some text, but what happened, it is all erased. Okay, it all erased and it wrote another 4 lines. Okay, it wrote another 4 lines. Now if you have little confusion, what I will do, already in my test1.txt file having 4 names, Suresh, Ramesh, Mohan, Nagaraju. Now I am changing that names. Just give me a second. In the text, in this one, now I am going with another 4 names. Okay, okay, Lily, Lily, next Malli, okay, Lolly, Gully. Okay, 4 names I am going. Now if you observe, control S, already in text one I am having 4 names. Okay, 4 names that are like a person's name or something like a student name, Suresh, Ramesh, Mohan, Nagaraju. Now I am changing another thing. If you observe this one, okay, now see guys, what happened,
previous my student names are erased. Okay, student names are erased, and I got this new names. Okay, new names I got. Getting right? What is the Yes. difference between write mode and append mode? Append mode, Yes. what it will do, it will not disturb existing your text or data. It will write end of your file. Okay, whatever text you are passing, that text it will take and it will pass into another file. Okay, got it right? Here write mode, what it will do, it will erase already existing data and it will start writing at the starting of the line. సార్ అర్థమైంది సార్. అపెండ్ మోడ్ అంటే పాత టెక్స్ట్ కూడా ఉంటుంది, దాని తర్వాత నుంచి నెక్స్ట్ లైన్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ లైన్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ లైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కాదు, పాత సారీ పాత టెక్స్ట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లైన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. నదేష్ అదే రైట్. సార్ నెక్స్ట్ లైన్ కు రాదు, మనం స్లాష్ అని రాస్తేనే నెక్స్ట్ లైన్ కి వస్తుంది. ఓకే. స్లాష్ అని మనం రాస్తున్నాం, అది అది అక్కడ నుంచి అపెండ్ చేస్తుంది, లాస్ట్ పాయింట్ నుంచి అపెండ్ చేస్తుంది, అంటే కంటిన్యూషన్ అవుతుంది, కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే వితౌట్ ఎనీ స్పేసెస్ అక్కడ నుంచి. ఒకవేళ స్లాష్ అని ఇస్తే నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అపెండ్ లో. అది ఇంకా రైట్ అయితే రైట్ మోడల్లో అయితే ఆ పాత టెక్స్ట్ అంతా ఎరేజ్ అవుతుంది. అవును, కొత్త టెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇచ్చింది అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, అది కూడా న్యూ లైన్స్ మనం ఇస్తున్నాం, లేకపోతే మొత్తం ఒకటే లైన్ లో వచ్చేస్తుంది. సార్ గాట్ ఇట్? ప్రాబ్లమ్ యువర్ సైడ్. Yeah, it is clear. Clear, right? Okay, so if you are clear, do this assignment. Okay, నాకు ఏం కావాలి అంటే మీరు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ ఫైల్లోకి డేటా తెచ్చుకోవాలి, ఏదన్నా ఒక డేటా రాసండి, ఏ డేటా అయినా పర్లేదు. రాసిన తర్వాత దాన్ని నాకు ఒక లిస్ట్లో కావాలి, ఆ రాసిన దాన్ని ఇంకొక ఫైల్లోకి మీరు రాయండి. సపోజ్ టెస్ట్ 1లో నాకు డేటా ఉందండి, లేకపోతే టెస్ట్లో నాకు డేటా ఉంది, టెస్ట్ 1లోకి నాకు ఆ డేటా కావాలి, లిస్ట్ ఫార్మాట్లో కావాలి. లిస్ట్ ఫార్మాట్లో కూడా నాకు ఏంటి అంటే స్లాష్ అని రావద్దు, సరే, లేకపోతే స్లాష్ అని రాకుండా రాయండి. అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో, ఐ డోంట్ వాంట్ స్లాష్ అని, నాకు స్లాష్ అని అనేది రావద్దు. సార్ అది అపెండ్ మోడ్ది కొంచెం ఇట్లా డ్రాగ్ చేస్తారా సార్ సైడ్కి? టెక్స్ట్ యూ అపెండ్ మోడ్ రాశారు కదా ఇక్కడ, అది రాసుకుంటాను. ఎక్కడికి? అపెండ్ మోడ్ గురించి రాశారు కదా ఆల్రెడీ. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫైల్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లైన్ టెక్స్ట్, దాని తర్వాత అండ్ యూ యాడ్. ఓకే సార్, ఇది రాసుకున్నామని. లేదండి, మీకు ఫైల్స్ రావట్లేదా? అంటే నిన్నటి క్లాస్ ఉంది సార్, కాకపోతే మామూలుగా జనరల్గా నేను ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేస్తాను, అందులో రాసుకుందామని. ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎవరికైనా ఒకవేళ వినయ్ గారు షేర్ చేయడం లేట్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, వినయ్ గారు షేర్ చేయడం లేట్ అయితే యూ కెన్ గో టు గూగుల్. ఓకే, గూగుల్కి వెళ్ళండి, 1 minute. గూగుల్కి వెళ్ళాక గూగుల్లో గిట్ హబ్ అని టైప్ చేయండి. ఓకే, గిట్ హబ్. సార్ దానికి సైన్ ఇన్ ఉండాలి కదా సార్? సైన్ ఇన్ ఏం అవసరం లేదండి, సైన్ ఏం అవసరం లేదు, మీరు డైరెక్ట్గా ప్యారలల్గా మీరు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసుకొని చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, గిట్ హబ్లోకి వెళ్ళాక జనరల్గా నేను ఏమంటారు వితౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్కాగ్నిటో ట్యాబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను అంటే పర్సన్ మీరు లేరు. ఓకే, నా క్రెడెన్షియల్స్ కానీ మీ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ ఏమి ఉండవు. గిట్ హబ్ సెక్యూరిటీ ట్యాబ్. సో గిట్ హబ్లోకి ఎంటర్ కండి, మీకు ఎలా వస్తుందని నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నా క్రెడెన్షియల్స్ కానీ మీ క్రెడెన్షియల్ కానీ ఏముండవు. సో గిట్ హబ్ కొట్టాక మీకు ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్ పేజ్. ఇక్కడ వచ్చాక ఇక్కడ అనిల్ దుర్గం అని టైప్ చేయండి, అనిల్ దుర్గం. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్, అనిల్ దుర్గం. ఇలా వచ్చాక మీ కింద యూజర్స్ దగ్గర ఇద్దరు యూజర్స్ ఉన్నారు అనమాట నా నేమ్తో. ఓకే, అందులో నాది ఇది. ఓకే, ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ వన్ లైక్ దుర్గం అనిల్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది అనమాట. బట్ ఓకే, అనిల్ దుర్గం టైప్ చేసిన నో ఇష్యూ. క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేశాక మీకు నా ఇమేజ్ వస్తుంది. ఇందులో మీరు పైథాన్ రిపోజిటరీకి వెళ్ళండి. ఓకే, పైథాన్ రిపోజిటరీ ఇక్కడ ఉంది కదా పైథాన్. సో ఇందులో పైథాన్కి క్లిక్ చేయండి.
సో పైథాన్ క్లిక్ చేశాక మీకు ఇక్కడ చాలా వస్తాయి. ఓకే, 5 months ఎగో, 10 months ఎగో, 2 years ఎగో, ఓకే ఇలా వచ్చాయి కదా. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్, ఓకే ఇక్కడ మీకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఏదన్నా మిస్ అయితే అది నాకు చెప్పండి, తర్వాత అయినా నేను మీకు పంపిస్తాను. తర్వాత చేసుకోవచ్చా సార్ డెస్క్టాప్ లోకి? అంటే డైరెక్ట్ మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. డౌన్లోడ్ అని కొడితే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీ ఫైల్ రాలేదు. మీ ఫైల్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే అన్ఫార్చునేట్లీ నేను అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీది ఈవినింగ్ బ్యాచ్ అనేది వచ్చింది. యా, దిస్ వన్. ఓకే, ఈవినింగ్ బ్యాచ్ 3. ఇందులో ఈవినింగ్ బ్యాచ్ 3. ఓకే, ఇందులో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా అప్లోడ్ కాలేదు. ఐ మీన్ చెప్పాను కదా 2-3 days నుంచి నేను అప్లోడ్ చేయట్లేదు. బట్ ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి? ఫర్ లూప్, ఇఫ్, ఎల్స్, నెస్టింగ్, ఆపరేటర్స్, టపుల్స్, వైల్. ఓకే, మాడ్యూల్స్ ఈ కొత్త టాపిక్స్ అప్లోడ్ కాలేదు. మేబీ లాస్ట్ వీక్ నుంచి నేను అప్లోడ్ చేయలేదు. ఒక రేపు ఆఫ్టర్నూన్ అలా చెక్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నైట్లోనే పెట్టేస్తాను. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ లేట్ ఉంటే మీరు రేపు ఆఫ్టర్నూన్ చెక్ చేస్తే మీకు ఇందులో మొత్తం సారీ సార్ మా తమ్ముడు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన అన్ని వస్తాయి. వేరే బ్యాచెస్ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ గా అది క్లిక్ చేయండి, కోడ్ డౌన్లోడ్ జిప్. డౌన్లోడ్ జిప్ అంటే మీకు జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోద్దండి. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం సార్. డౌన్లోడ్ చేయండి. ఒకవేళ ఇలా కాదు నాకు నోట్స్ ఫార్మాట్ లో కావాలని మీకు ఉంటే పైథాన్ లోకి వెళ్ళండి. పైథాన్ లోకి వెళ్ళాక IPVY ఫైల్స్ వచ్చాయి కదా, ఇవన్నీ ఏంటివి అంటే నోట్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. సపోజ్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఓకే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ క్లిక్ చేయండి. ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో ఎక్కువ రాలేదండి, ఇంకా మేబీ మరీ తక్కువ ఉంటాయి. బట్ నేను యాడ్ చేస్తాను. ఎనీవే మై సైడ్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. నెట్ ఎంత ఫాస్ట్ ఉంటే మీకు అంత ఈజీగా అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో ఇంకా యాడ్ చేయలేదు, బట్ నేను యాడ్ చేస్తాను. మీ బ్యాచ్ అయిపోయేటప్పటికి నేను యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ కవర్ దిస్. ఓకే సార్. సో ఈచ్ టాపిక్ వైజ్ ఉన్నాయి, బట్ ఇవి మరీ తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కోడింగ్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ అసలు ఇందులో లేవు చెప్పాలి అంటే. కోడింగ్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను. ఓకే సార్. యా, అండ్ ఇలా మీకు డైరెక్ట్ గా ఇది PDF ఫార్మాట్ లోకి వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఇఫ్ వినయ్ ఇస్ నాట్ సెండింగ్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. వినయ్ మీకు PDF ఫైల్ ఫార్మాట్ లోనే సెండ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా మిస్ అయింది అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ లేదు అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కానీ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కానీ నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇక్కడ లేదని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే నేను మళ్ళీ గిట్లోకి డేటా మొత్తం పుష్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకో అనదర్ సోర్స్ దొరికినట్టు అంటే ఒకవేళ సార్ మర్చిపోయినా కానీ వినే సార్ ఇందులో మీకు ఈజీగా అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి, మీ బ్యాచ్ కోసమే ఓన్లీ చేసింది ఏంటి అంటే యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళండి. మీ అందరి నేమ్స్ నేను యాడ్ చేశాను. ఇఫ్ ఎనీబడి నాట్ గెటింగ్ దోస్ వీడియోస్, ఓకే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళాక అనిల్ దుర్గం, సేమ్ నేమ్ అనిల్ దుర్గం అని టైప్ చేసేయండి. అనిల్ దుర్గం ఇక్కడ కింద వచ్చింది, బట్ నో ఇష్యూ. మీరు మొత్తం టైప్ చేసేయండి. ఓకే, ఇది నా ఇమేజ్. ఓకే, ఓపెన్ చేసేయండి. యూ విల్ గెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్. ఓకే, కొత్తవి ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు, అదే చెప్పాను కదా. మేబీ 1 minute. సారీ నాట్ ప్లే ఆల్. వీడియోస్కి వెళ్ళండి. వీడియోస్కి డిక్షనరీ టాపిక్, రైట్? వెయిట్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ మీ బ్యాచ్వి, ఐ మీన్ మార్నింగ్ బ్యాచ్వి, మీ బ్యాచ్వి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేశాను. ఏదైనా మిస్ అయితే, ఓకే ఏదైనా మిస్ అయితే చూడండి, నాకు చెప్తే నేను ఆ వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను. రేపు ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో మీరు చెక్ చేయండి. ప్రీవియస్ టాపిక్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ దొరికిపోతాయి. ఓకే, వైల్ లూప్, ఇఫ్, ఎల్స్, ఫర్ లూప్, కంపారిజన్, డిక్షనరీ. ఓకే, వేరే బ్యాచెస్ కూడా ఉన్నాయండి. సో ఆ బ్యాచెస్ కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. మీ బ్యాచ్ నేను ఎలా మెన్షన్ చేశాను, ఈవినింగ్ బ్యాచ్ 3 అనేది ఉంటుంది. ఎస్, ఈవినింగ్ బ్యాచ్ 3 అని ఉంది. ఈవినింగ్ బ్యాచ్ 3 అన్నవి మీవి అనమాట స్పెషల్గా. ఓకే సార్. సో ఇలాగైనా మీరు ఆ వీడియోస్ కవర్ చేసేయచ్చు. అండ్ ఎనీవే కొన్ని వీడియోస్ ఇక్కడ మీకు చూపెట్టట్లేదు కదా, మీరు ఎంటర్ అయితే, ఓకే మీరు మీ లాగిన్లోకి ఎంటర్ అయితే ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే అన్ని వీడియోస్ నేను ఇంకా ఐ మీన్ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు అన్ని వీడియోస్కి. బట్ మీరు మాత్రం ఆ వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు. మీరు లాగిన్ అయితే మీ దాంట్లో ఇక్కడ వస్తాయన్నమాట, ఇంకొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తుంది. ఓకే,
అంటే మీ దాంట్లోకి మీ ఐడిలో యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి మా ఐడీస్ అంటే అట్లా రికగ్నైజ్ అయ్యి మిగతా వస్తాయా సార్? అంటే మీరు ఎలా లాగిన్ కావాలంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సైన్ ఇన్ కొడుతున్నా, నేను ఇప్పుడు దుర్గం అనిల్ తోని లాగిన్ అవుతున్నా. ఓకే నౌ 1 minute, where is my mobile? ఓకే ఇక్కడ వచ్చింది కదా. సో యువర్ వీడియోస్, not your videos, I think your videos యా. ఇవి చూడండి, ఈ వీడియోస్ అన్ని ప్రైవేట్ లో ఉన్నాయి. ఓకే 5-6 వీడియోస్ ప్రైవేట్ లో ఉన్నాయి. ఈ వీడియోస్ మీ ఐడితో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, మా మెయిల్ ఐడీస్ ఉంటేనే అవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఎందుకు అంటే ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను అండి. లైక్ ఎక్కడ చూడాలి దీన్ని, గెట్ షేరబుల్ లింక్, టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్, వెయిట్, కస్టమైజేషన్, సబ్ టైటిల్, ఓకే సెట్టింగ్స్. ఓకే సెట్టింగ్స్ లో పర్మిషన్స్ లోకి వెళ్తే ఎవరిది, మనోజ్ ఉంది, ఓకే మేఘనాథ్ ఉంది, ఓకే మీవి లేవు. ఓకే నేను మీవి కూడా యాడ్ చేస్తాను. ఓకే నో ఇష్యూ. ఓకే సార్, నేను యాడ్ చేసేస్తాను. ఓకే సార్. Guys, we will stop the session here. We will continue tomorrow. Tomorrow is Sunday, sir.